giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 এটাকে একটু হতে দিতে হবে। একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কা দেওয়ার পরে আমি ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। এরপরে আমি ডালটা দিয়ে দেবো, ছোলার ডালটা দিয়ে দেবো। একটু কষানো হয়ে গেলেই একটু আমি কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কা দিয়ে দিলাম, যাতে কালারটা একটু ভালো হয়। দিয়ে আমি আরেকটু নেড়ে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছ কিভাবে নাড়তে হচ্ছে, কেননা তলায় যেন মানে কড়াইতে যেন লেগে না যায়, ওর জন্য ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। তারপরে আমি ছোলার ডালটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। আর আলুগুলো দিয়ে দিলাম, ভাজা আলুগুলো। তারপরে আমি আরেকটু টেস্ট করে দেখলাম আর একটু নুন লাগবে, আমি নুন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতন। তোমরাও দিয়ে নেবে। দেখো কি সুন্দর কালার হয়েছে। আমি একটু গরম জল করে রেখেছিলাম, গরম জলটা দিয়ে দিলাম।
করে নাড়িয়ে নিলাম। আমি আর একবার টেস্ট করে দেখছি যে নুনটা ঠিক আছে কিনা। আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। বেশ 10-15 মিনিটের মতন আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি। এরপরে ঢাকনাটা খুলে দেখি, দেখুন কি সুন্দর কালার হয়েছে আর দেখতেও কত সুন্দর হয়েছে। আমি গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, গুঁড়ো গরম মশলা। খুব ভালো লাগে এইভাবে যদি রান্না করে আপনারা খান ছোলার ডাল। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ধন্যবাদ।